El cielo de la mañana era del color de un huso viejo opaco, sin vida, a la espera. El polvo redaba sobre la cal seca de Calico Ridge, arrastrado por el viento frío que bajaba raspando desde las colinas. Un patibulo de madera torcida se alzaba en el centro de la plaza, y manchado con la justicia pasada, o lo que allí pasaba por justicia. Miriam Sloane estaba de pie bajo la soga. Su vestido estaba roto, cubierto de tierra, y rigido por la sangre vieja. Tenía las manos atadas confusas delante del cuerpo, la cuerda mordiendo las muñecas agrietadas. Su largo cabello oscuro colgaba humido de sudor, pegado a los sienes, y su vientre hinchado, pesado, temblaba bajo la tela desgastada. 8 meses, tal vez más. El niño que llevaba dentro dio una patada, un recordatorio. Ella no se inmutó. Una pequeña multi, tad se había reunido, envuelto en abrigos y silencio. Nadie hablaba, nadie vitoriba. La mayoría ni siquiera miraba. Habían visto suficiente muerte como para saber cuando no hacer preguntas. En el porche de la oficina del sheriff estaba el marshal Eaton, con el ala ancha del sombrero, sombriendo el rostro, y los brazos gruesos cruzados sobre el pecho. Escupió en el polvo y asintió una vez. La ejecución sigue adelante, dijo con voz plana. El juez firmó la orden al atardecer de ayer. Un ayudante dio un paso adelante, nervioso. Pero señor, está embarazada. Hay una ley, la mirada de Eaton, lo detuvo en seco. No hay lugar en la ley para la compasión. Cuando el marido es un traidor, roba al ejército, cabalga con guerrilleros, ella lo ayudó a esconderse. La justicia no se detiene por contracciones. Miriam levantó la barbilla. Su rostro estaba amoratado, los labios partidos, pero sus ojos grises como tormente conservaban la rebeldía. Mi marido no robó nada, dijo con voz ronca pero firme. Alimentó a gente hambrienta. Tomó lo que la unión dejó pudriéndose en el depósito. Y si lo dio a viudas y niños. Ustedes lo lamen traición porque nunca han pasado hambre. El marshal soltó una risa burlona. Del colgó por sus crímenes y ahora tú también. Sintió hasha el verdugo, la soga bajo. El barrel bajo los pies de Miriam raspó al ser arrastrado hasty su lugar. El corazón de Miriam no lecha despacado. Había hecho los paces con la muerte días atrás. Lo que no podía aceptar era dejar a su hijo nacer en el polvo, sin sus brazos, sin un nombre. El verdugo se acercó, y colocó la soga alrededor de su culo. El viento volvió a soplar, más afilado. Levantó polvo en el aire como una advertencia. El verdugo vaciló. Entonces se oyó un sonido, alto, fino, agudo. Una flecha golpeó el poste del patibulo justo por encima de su cabeza con un golpe seco. Él está tembló. ¡Ya Dios, otra flecha! Esta vez arrancó el rifle de las manos del ayudante y lo hizo estallar en astillas. Emboscada, gritó alguien, caos, gritos, hombres corriendo a cubrirse. Miriam apenas registró el alboroto cuando una sombra se movió en el borde de la plaza. Rápida, baja, como el viento entre los juncos. Una figura saltó desde un tejado cercano, rodó por el suelo y se levantó con un tomahawk en una mano y un arco en la otra. Alto, delgado, cubierto de polvo y pintura de guerra. Cabello negro largo atado detrás de los hombros, rostro marcado con líneas de ceniza y sangre. Su pecho subió y bajaba lento y firme, como si nada a su alrededor importara. Comi, gritó alguien.
La multitud si disperso, el marshal eaten bromo algo demasiado tard. El guerrero si lanzo hasha adelante, salto al patibulo, y en dos movimientos rapidos. Uno, corto la cuerda de las muñecas de Miriam. Dos, corto la soga de su garganta. Las rodillas de ella si doblaron. Él le atrapó antes de que caera, un brazo firme alrededor de su espalda. La otra mano nunca soltó el tomahawk. Pudes caminar, pregunto, voz bajo y aspera como el viento entre las piedras del cañón. Miriam parpadeó, quiend otro disparo. El guerrero se movió rápido, cubriéndola con su cuerpo mientras se lanzaban desde la plataforma. Rodaron, polvo y gravilla volando, su caballo esperaba, un caballo negro castrado, el viento humiendo en el frío de la mañana. La levantó como si no pasara nada, la coloco de lado sobre la silla, un brazo sosteniendo su vientre. Ella soltó un grito, con cuidado grun, yo él, montando detrás, agarrate, y si fueron, balas crujiendo a sus espaldas. Gritos resonando en las colinas, pero el caballo era más rápido, el guerrero no miró atrás, Miriam intentó respirar. Cada sacudida era agonía en sus costillas, su espalda, su vientre. El viento le arañaba la cara. Sangre de una herida rebieta la coria hasta el ojo. Giró la cabeza ligeramente para ver al hombre detrás de ella. Por que, jadeó, él no respondió, solo cabalgó. Llegaron a las colinas al mediodía. El matorral se convirtió en pendiente rocosa. El sendero serpenteaba por barrancos estrechos y cauces secos hasta que, por fin, el guerrero redujo la velocidad. Un grupo de rocas formaba una hondonada natural, oculto a la vista a la sombra del sol. Desmontó y la bajó con cuidado, sosteniendo la hasta que sus pies tocaron el suelo. Ella se tambaleó, él la atrapó de nuevo. Miriam se apoyó contra la piedra, jadeando, con calambres en el estómago. Todavía no, por favor, todavía no. El guerrero sacó un odor de agua, y se lo tendió, ella bebió, solo cuando su respiración se como lo miró con claridad. Él se arrodilló junto al hoyo para el fuego, golpeando pedernal contra musgo seco, moviéndose con una quietud practicada. No se había quitado las armas. Sus ojos escaneaban constantemente la cresta, como si la tierra misma pudiera levantarse contra ellos. Ella susurró, mi llamó Miriam, silencio, luego, después de una pausa, Elias, él asintió una vez. Ella quería preguntar más, por qué había venido, por qué la había salvado, por qué ahora, pero las palabras se enredaron en su garganta. Él avivó el fuego. El calor le calentó la piel magalada, pero no tocó el dolor que levaba dentro. Miriam miró las llamas, el viento silbaba suavemente sobre la piedra, finalmente susurró, no quería morir, pero ya no sé cómo vivir. Elias no respondió, pero colocó una manta sobre sus hombros y, por primera vez en semanas, Miriam Sloan cerró los ojos sabiendo que no despertaría con una soga al culo. El fuego crepitaba suavemente en la hondonada sin viento. Miriam estaba sentada envuelta en una manta cálida, las rodillas pegadas al pecho, una mano descansando sobre la curva de su vientre. Tenía los ojos entrecerrados, pero despierta. El sueño la tentaba, pero su mente no se calmaba. El dolor aún resonaba en sus costillas. La garganta la ardía por la soga. Las muñecas estaban en carne viva. Y a través de todo eso, el bebé se movía, vivo, desafiante. Miró a Elias, el guerrero Comanche, si no se había movido en horas.
Estaba sentado con las piernas cruzadas junto al fuego moribundo, hombros cuadrados, el arco sobre el regazo. El tomahawk a sus pies, sus ojos no se cerraban, iban de sombra en sombra, de cresta en cresta, era como si lo hubieran talado de la misma piedra que los rodaba. Nunca duums susuro ella, él no contestó, Miriam se abrazó más fuerte a la manta, no vas a matarme, verdad? Eso lo hizo jurar la cabeza. Su rostro era difícil de leer, ni cruel ni dulce, solo quieto, no mato mujeres dijo sin emoción. Ella parpadeó, un listón muy bajo. Elias volvió la mirada a la oscuridad. Ella suspiró, lo siento. No fu justo silencio si pellizco la esquina de la manta, mi salvas ni siquiera sé por qué podrías haber pasado de largo. Haber dejado que hicieran lo que vinieran a hacer, una larga pausa, estaba en el pueblo, dijo él. Negociando va el patíbulo, vaya he visto demasiados, hizo few to do lo que ofreció. Ella lo dijo estar. La mañana ligo lento y gris, el fuego se había convertido en ceniza, pero los brazos aún palpitaban rojas. Elias se levantó primero, se estiró en silencio y empezó a recorrer el pequeño campamento con movimientos rápidos y eficientes. Miriam gimió al sentarse una mano presionada contra la parte baja de la espalda. Él la miró, pudes caminar. No rápido, él asintió. No armos rápido. Ella quiso preguntar, ¿a dónde vamos? Pero no lo hizo. Parte de ella estaba demasiado cansada. Otra parte ya conoce la respuesta, donde quiera que la muerte no pudiera encontrarlos por otra noche. Caminaron despacio a través de la luz de la mañana. Elias iba delante guiándola por senderos estrechos que serpentiban entre salvia y piedra rota. Caminaba con la gracia de quien ha nacido en esta tierra. Pies silenciosos, ojos siempre vigilantes, sin desperdiciar un solo paso. Miriam tropezó, él se volvió y lo ofreció el brazo, la primera vez ella lo rechazó, la segunda lo aceptó. Se detuvieron al mediodía junto a un pequeño arroyo. Elias se arrodilló, tomó agua con las manos y se la ofreció primero a ella, luego lino su cantimplora. Miriam se sentó en una roca plana, acanando su vientre. El niño pateó. Ella hizo una mueca. Elias lo notó. Cuánto tiempo te queda, ella exhaló, 8 meses, tal vez más pronto, lo sé, él arrancó un trozo de cecina y le dio la mitad. Ella masticó despacio, tragó con dificultad. Colgaron a mi marido delante de mi dijo de pronto. Elias levantó la vista. Dijeron que robaba a la unión, pero no éramos rebeldes. Él solo tomaba cajas de trines abandonados, harina, café, carne seco, y se lo daba a familias hambrientas, antiguos esclavos, viudas. No loro, su voz era plana, lo llamaron traición, murió llegando, pensé que me dejarían vivir, que me dejarían tener a este bebé. Sacudió la cabeza, fui estúpida. Elias no habló, pero se quedó sentado con ella más tiempo del necesario, hasta que su respiración se calmó. Esa noche acamparon bajo un saliente de roca. El viento olaba como un fantasma viejo, pero Elias hizo un fuego bajo y apretado los envolvió en piel de búfalo y montó guardia. Miriam, yasha acurrucada, la mano en el estómago, mirándolo a través de los lomas. También perdiste alguien, verdad. Dijo, él no levantó la vista. Se te vi en la cara, como un hombre que ya no tiene a nadie esperando. Un largo silencio, luego bajo una esposa y un hijo, ella sintió que algo se hundía en su pecho, que pasó. Soldados, quemaron el campamento de invierno,
dispararan primero, no preguntaran nombres, a elle si lacero la garganta, elo cinto, el solo asintio, cuantos años tenía tu niño, cinco, sus ojos no parpadearan, crea que podia volar, yo la dije quesi, corrió por un tronco, agitó los brazos, cayó en la nieve y se rió durante una hora. Miriam sonrió, con lágrimas ardiendo en los ojos. No volvió a hablar esa noche, y él tampoco. El tercer día fue más duro. El dolor se le clavaba más profundo. Los tubulos se le hincharon. La presión en la parte baja de la espalda no cedía. Y el bebé había bajado. Cada paso era una pregunta que no podía responder. Llegaron a un bosquecillo donde Elias preparó otro pequeño fuego. Miriam se sentó contra un tronco jadeando. Elias se acocló a su lado el ceño fruncido. Y vin dijo ella. Él asintió, haré un refugio. Se movió rápido. Cortó ramas, limpió maleza. Extendió piels junto al fuego. Luego trajo agua, jarabas, tela. Miriam tembló. Has hecho esto antes, él la miró a los ojos, una vez. No pregunto quién lo sabía. Al anochecer yasha currucada, empapada en sudor, los ojos muy abiertos por el dolor. Elias se arrodilló a su lado, hirviendo agua, machacando cortaza, colocando paños fríos en su frente. Su voz se quebró. Se miró, no dijes que me entierran como a una ladrona, no vas a morir, tú no lo sabes. He visto suficient muerte para reconocer cuando espera. Esta noche no está aquí. Ella dijo que hizo se asentara. Una contracción la golpeó, gritó contra su brazo. Elias no se inmutó, no habló, se cuidó. El fuego crepitaba bajo y lento, proyectando sombras en las paredes de la hondonada, como fantasmas estrandós hacia el cielo. Miriam gritó contra la piel de búfalo. Su cuerpo se arqueó, los músculos se contrajeron. Un dolor profundo y primitivo la atravesaba en olores. Sus manos se clavaron en la tierra, las uñas arañando el suelo húmedo. Las piernas temblando bajo el peso de todo lo que intentaba descargarle desde dentro. Y Elias estaba allí, arrodillado a su lado, una mano firme en su hombro, la otra escurriendo paños en agua, y tinturas de jarabas que había preparado sin decir una palabra. Se movía con calma precisa, sin prisa, sin temblar. Incluso cuando Miriam lloraba, suplicaba, sangraba. Tienes que respirar, le dijo en voz baja. No pudo pudes, otra contracción. Su grito resonó entre los árboles. Elias movió un paño en el agua, y tibia y se lo puso en la frente. No estás muriendo, dijo, voz baja y definitiva. Este dolor tiene un propósito. Déjalo venir, las lágrimas le corrían por las mejillas, guis demasiado sigues aquí. Se volvió, jadeando, gimiendo. Un relámpago parpadeó lejos, más allá de las colinas. El trueno retumbó como tambores antiguos. El viento tiraba de los árboles. Elias se puso de pie un momento. Sacó un cuchillo calentado del fuego y volvió a arrodillarse. Empuja, dijo, ella negó con la cabeza. Empuja, y lo hizo. La niña ligó justo antes del amanecer. Pequeña, resbaladiza y enfadada con el mundo. Su primer llanto rompió el silencio como una joya cortando agua quieta. Miriam lloró en cuanto la oyó. Sollozos profundos, guturales, no pudo contenerlos, extendió las manos temblorosas hacia su hija. La manta empapada de sudor aún la colgaba de los hombros. Elias cortó el cordón con su cuchillo, limpió a la niña, la envolvió en piel suave,
why la coloco en los brazos de Miriam. La bebé gimió una vez, luego si acurrucó contra el calor de su madre, why si quedó calada. Miriam miró a su hija, el aliento atrapado en el pecho, los brazos temblando. Estás aquí Suzero, real, Elias no hablo, si caclilo cerca, limpiándose la sangre de los manos con un paño, why luego lo arrojo al fuego sin ceremonia. Los observo, sin emoción, sin miedo, solo silencio, como si algo antiguo dentro de él se hubiera detenido. Más tarde el viento cambió, la noche se volvió mañana gris. Elias se movió como una sombra otra vez, recogiendo leña, machacando jarabas, secando paños. No dijo nada, pero Miriam lo sencha ali, como un muro de piedra a su espalda. No siempre cálido, pero siempre presente. La bebé dormía contra su pecho, mejillas rosadas y perfecta. Miriam se volvió hacia él mientras él reparaba una correa de su carcaj. No tiene nombre, Elias no levantó la vista, hizo ti corresponde ti, no sé col la queda, entonces espera. Una pasa. Lo sabrás cuando leg el momento. Ella lo estudio. Hablas más cuando estoy gritando. Él levantó la mirada lentamente. Escuchas medio cuando estás gritando. Miriam sonrió, cansada y cruda. Es una correcto. Si quedaron un rato en silencio, diciendo que el fuego hablara por ellos, luego su voz se suavizó. Dijiste que ya habías hecho esto antes. Él asintió una vez. Mi esposa, su segundo parto, un niño. Sangró demasiado. El corazón de Miriam se hundió. Murió. Él no respondió. No hace falta. Sus ojos ya lo habían dicho. Lo siento, Suzero ella. Él volvió a coser el curo. Murió en invierno, con nieve profunda. La valle de la montaña, con el niño envuelto en pieles. Vivió 3 días, Miriam cerró los ojos, una mano suave ment sobre la espalda de su bebé, como si la amaba. Elias se detuvo, luego, de shani, a ella se le cortó la respiración, diz hermoso, él asintió, pero no dijo más. El resto del día pasó en silencio lento. Miriam amamantó a la bebé, bebió té de corteza de sauce, y dormito a intervalos. Su cuerpo estaba roto, pero no muerto. Su alma se sentía en carne viva, raspada, pero algo frágil dentro de ella había sobrevivido. Elias se mantuvo cerca, no revolotaba, pero ella lo sentía cerca. Esa tarde regresó de una corta cacería con un canillo, lo limpió y lo cocinó sin comentarios. Colocó un cuenco telado de estofado, junto a ella y esperó a que comiera la mitad antes de comer él. Ella rompió el silencio, me salvaste la salvaste ella. Él no dijo nada, no tenías por qué silencio. Ella levantó la vista del cuenco. Podrías haber seguido caminando, haber visto el patibulo desde las sombras y haber dado la vuelta, pero no lo hiciste. Él removió su estofado. ¿Crees que eso es misericordia? Ella parpadeó. No lo es. Elias negó con la cabeza. No es misericordia de tener una soga. Es misericordia en sin. Yara alguien a vivir después. Ella lo miró y él le sostuvo la mirada. Si quieres que ella sobreviva, sobrevive tu primero dijo. No solo respirar y comer, sino elegir dignidad fuego. Miriam sintió que algo se rompía en su pecho. No dolor ni siquiera duelo, algo parecido a la esperanza. No quiero solo mantenerla viva Suzero. Quiero crearla en un mundo que no intent matarla por donde nació. Elias asintió una vez. Entonces caminamos cuando estés fuerte
encontramos tierra donde nadie conosce tu nombre. It is possible, no digo él, pero lo intentamos de todos modos. Esa noche, mientras las estrellas sangraban en el cielo, el viento se enroscaba alrededor del fuego como una nana, Miriam habló suavemente su hija. Todavía no le había puesto nombre, pero la palabra que se formaba en su mente sabía a calor, a flores silvestres, a aliento. Cuando se volvió para mirar Elias lo encontró donde siempre estaba, en la oscuridad, vigilando los árboles, escuchando la tierra como si solo le susurrara a él. Por primera vez, no sintió miedo en el silencio. Porque él estaba allí. Porque habían sobrevivido. Mañana empezarían de nuevo. La bebé dormía contra el pecho de Miriam, envuelto en piel de búfalo, su aliento diminuto calentando el espacio entre ellas. El mundo había cambiado, no de forma dramática, no como una tormenta o un grito, sino como un giro silencioso de la tierra bajo sus pies. El dolor había sido superado, una niña había nacido. El fuego de la muerte había pasado y solo quedaban brasas. Era hora de moverse. Elias ensiló el caballo, sin decir una palabra, revisando correas, esquinando la cresta. Se movía como un hombre con una joya en la sombra, cada paso con propósito. No preguntó si Miriam estaba lista. Ella se levantó sin que se lo dijeran, las piernas le temblaban, los músculos gritaban, pero subió al caballo con su bebé en brazos y no dijo nada. Cabalgaron hacia el este, lejos del árbol de la horca, lejos de la hondonada del fuego, hacia tierras abiertas donde el cielo sangraba azul hacia gris y el viento no levaba nombres. Las horas pasaron en silencio. Miriam miraba el horizonte, los ojos entrecerrados. Cada pisada del caballo le sacudía los huesos. Su hija se removió una vez y luego se calmó, susurró contra la frente de la bebé. No sabes todo lo que has vivido. Elias no habló, pero ella sintió que su mirada se posaba en ella y luego se apartaba. Pasaron cosas secos, huesos de ganado, viejo blanquidos por el sol en la hierba, postes de valas podridos y rotos. No había cosas, ni señales de vida, solo polvo, viento y memoria. Al mediodía se detuvieron bajo un risco erosionado. Elias la ayudó a bajar. Ella se sentó con la espalda contra la piedra, amamantando a su hija mientras él incendia un pequeño fuego y hervía cebollas silvestres y cecina en un estofado tosco. Mientras comía, preguntó, así vivías antes. Elias se encogió de hombros, antes de qué, antes de la guerra. Antes de que quemaran los campamentos. Él guardó silencio un momento, luego dijo, no. En aquel entonces tenía un hogar, una esposa que cantaba. Un hijo que corría demasiado lejos, un perro que nunca obedecía, ella sonrió débilmente, y ahora. Ahora me muevo, sigo respirando. Miriam miró a su bebé, luego a él. Respirar no es suficiente, no para mí. Elias asintió despacio. Entonces ya eres más fuerte que la mayoría. Dormirán bajo el risco esa noche. Sin fuego, demasiado arriscado. Elias apoyó la palma en la tierra, los ojos en las estrellas, la respiración lenta y profunda, como un hombre que escucha voces enterradas en la piedra. Miriam yasha junto a la bebé sin poder dormir. Finalmente susurró, hay algo donos. Elias no se movió. Ella se incorporó, cuantos, tres, tal vez cuatro, no cabalgan rápido, el corazón se le apretó.
Padria Sir el Marshal, o hombres que quieren la recompensa por tu cabeza, cero los ojos, no quiero huir para siempre dijo. Elias por fin la miro, entonces no lo hermos, que quieres decir, no huimos, no para siempre, cabalgamos haste que no qued lugar donde nos persiguen. Entonces nos plantamos, la voz de Miriam tembló, y si hizo la mata, sus ojos no parpadearon, y si esconderse lo hace. La pregunta calo más hondo que cualquier respuesta, ella miro hacia la oscuridad, ad y no contesto, a la mañana siguiente encontraron el río, ancho, marrón, lento. Elias cabalgó corriente arriba haste, dar con una cosa de transbordador abandonada. El techo medio derrumbado, una estufa oxidada dentro, y un armazón de cama, con una sola pata. Pero tenía perds, Miriam se sentó en el suelo, apoyada contra una viga, mientras la bebé mamaba. Elias revisó cada rincón, cada sombra, y colocó trampas cerca de la línea de árboles. Esa noche no encendieron fuego. Elias vigilaba desde el tejado. Miriam susurraba, nanas que apenas recordaba. La bebé dormía en sus brazos y algo dentro de ella es pánico salvaje, es duelo constante se asentó un poco. Se despertó en mitad de la noche por un ruido. No era Elias, no era un animal. Una ramita se partió. Luego otra. Se sentó despacio, el corazón despacado. Desde arriba, la voz de Elias cortó la oscuridad como un cuchillo. Adentro. No dudo. Gateó por la habitación. Tomó a la bebé en brazos, y se escondió detrás de la estufa volcada. Fura, botas pisando tierra, voces, estás seguro de que vinieron por aquí, estás sangrando, acaba de dar a luz. No es difícil seguirla, clic de metal, Elias no habló, entonces una voz que ella reconoció, el ayudante joven, el que se había encajido durante la ejecución, está reclamada por el marshal. Hay $50 de recompensa, viva o muerta. Otra voz río. Muerte es más fácil. Dentro, Miriam sintió que la bebé se removía. Presionó los labios contra su frente y susurró. Nada, solo respira. Entonces el primer disparo, un rifle, un hombre grito, luego silencio. El aprieto más a su hija, fura pasos corriendo. Otro disparo, gritos, un tercer disparo más cerca. Luego una flecha se clavó en la madera, otro grito. Luego nada. Minutos después una sombra apareció en la puerta. Elias, las manos ensangrentadas, la camisa rota, la respiración corta, pero asintió. Está hecho. Ella se derrumbó contra él, las lágrimas calientes cayendo sobre su pecho. Él no se inmutó. Los estuvo a los dos, a la mañana siguiente de la emboscada, el mundo se quedó quieto. Una niebla había subido del río, espesa y platida, envolviendo la vieja casa del transbordador en silencio. La bebé, todavía sin nombre, dormía con la mejilla contra el pecho de Miriam. Su respiración pequeña era constante, suave. El único sonido, además de los pajaros fura, que se atrevían a cantar, era el de Elias afilando su cuchillo con golpes lentos y firmes junto a la ventana rota. Miriam lo observaba mientras mecía a su hija. Los últimos días se le pegaban a la piel como polvo, parto, sangre, huida, terror, y aún así estaba Ali viva. Gracias dijo, Elias no levantó la vista. El lo dijiste, lo digo otra vez, él asintió una vez. Debería haber muerto en es patibulo, susurró ella, o desangrada al dar a luz, o con una bola de esos bastardos. Él no contestó, y pero no lo hice. Me sacas del fuego, Elias.
le diste una vida a ella, y a mi una razón. Sus ojos se encontraron con los de ella, ni fríos ni suaves, solo reals, no lo hais por las gracias. Lo sé, dijo ella, por eso importo, al mediodía la niebla se había disipado, Miriam insistió en levantarse. Las piernas le dolían, los brazos le temblaban, pero no se quedaría quieta. Hervió agua en la estufa oxidada, rascó tiras de lino de su vestido, para limpiar los heridos, y dobló sus pocas pertenencias en un solo fardo. Cuando Elias regresó de revisar las trampas, le encontró fura, con el sol en la cara, tirando suavemente mientras la bebé yacía en una cesta de piels enroladas. No deberías estar levantada, dijo él, tampoco debería estar viva, respondió ella. Él no dijo más. En cambio, se acocló junto a la bebé y le tendió una pequeña figura talada, un zorro suave de madera de río. Y para ella dijo, Miriam parpadeó, la hiciste tú, él asintió, entonces necesitará un nombre que vaya con ella, dijo sonriendo a la niña. Elias esperó, Miriam susurró, de shani, él levantó la vista bruscamente, debería levar algo bueno, explicó ella. Algo de alguien que importó. Él no habló, pero su aliento se cortó por un segundo. Miriam no insistió. Algunos duelos se honran con silencio. Se quedaron junto al río 3 días más. Por primera vez en meses, Miriam probó algo que no había sentido. Paz. Shani gorgotaba los ojos brillantes. Elias traía pescado fresco de los bajios, le enseñaba a Miriam a poner lazos en la maleza. Por las noches se sentaban junto al fuego, compartían do historias en voz baja como piedras pasadas de mano en mano. Él le enseñaba a leer el viento. Ella le hablaba del jardín que tenía en Virginia, de cómo cultivaba lavanda incluso cuando la tierra se agrietaba por la sequía. Él decía que hablaba demasiado. Ella decía que él no hablaba suficiente. Y los dos sonreían, pero la paz nunca dura. A la mañana del cuarto día, Elias regresó de su patrulla con la mandíbula tensa. Vinen. Miriam estaba recogiendo antes de que terminara la frase. Juntos, dos jinetes sin uniformes podrían ser exploradores, cazadores de recompensas, tal vez. Shani se removió. Miriam la tomó en brazos, el corazón latiendo fuerte. Elias se colgó el arco a la espalda. Cabalgamos ahora. Hay un cañón 8 kilómetros al este. Si llegamos antes del anochecer, los perdimos. Cabalgaron rápido. Miriam no hizo preguntas. Ya había aprendido que Elias solo hablaba cuando importaba. Y cuando importaba, él escuchaba. Al atardecer, el cañón los trajo por completo. Las paredes se alzaban rojas y dentadas a ambos lados, serpenteando como el lomo de una serpiente. El viento alaba por el paso estrecho. Se detuvieron bajo un saliente de piedra mientras el cielo se volvía dorado. Elias encendió un fuego. Miriam alimentó a Shani. Luego le envolvió bien en un chal tejido. La sostuvo cerca mientras se sentaba junto a él. ¿Ya te cansaste de salvarme? Preguntó. Él removió el fuego. Todavía no. Ella lo miró, los ojos suaves. Entonces no pers. Él sostuvo su mirada. Algo pasó entre ellos, pasado, no dicho, real. No pudo ofrecer un hogar, dijo él en voz baja. No te estoy pidiendo una cosa, respondió ella. Te estoy pidiendo que sigas caminando a mi lado. Él no contestó,
pero tampoco aparto la mirada. Y a veces eso era suficiente. Esa noche, mientras Ashani dormía en el hueco del brazo de su madre, y el fuego ardía bajo, Miriam susurró en la quietud. Y no estoy sobreviviendo, Elias. Estoy viviendo. Y desde el otro lado de las lamas. Su voz ligo baja y segura. Yo también. Encontraron el val al primer rayo de luz. Se abrió como un secreto, verde y exuberante, escondido entre paredes de cañón marcadas por el tiempo. Un arroyo delgado pasó la hierba, brillando con esquers, y matutina. Altos a lomos bordeaban los orillas, sus ramas extendiéndose como brazos que por fin descansaban. Elias detuvo el caballo, y miró hacia abajo, hacia la cuenca de tierra. Miriam iba detrás de él, Ashani acurrucada contra su pecho. La bebé se removió, luego se como se sintiera la paz de abajo. Diz est, preguntó ella suavemente. Elias no respondió de inmediato. Escaneó la cresta, las rocas, la línea de árboles. Luego asintió una vez. Podría serlo, desmontaron despacio. Miriam hizo una mueca al tocar el suelo, las piernas rígidas por las horas de montar. Pero, cuando miró el pasto, sintió algo removerse muy dentro. Algo cálido, casi olvidado. Esperanza. Se volvió hacia Elias, de seguro, él se encogió de hombros, nada lo es, pero está lejos, y tranquilo. Ella sonrió, entonces es suficiente, construyeron despacio, al principio solo un hoyo para el fuego, luego un cobertizo de ramas y peels. Elias cazaba venados, Miriam recogía bayas. Ashani se volvía más fuerte con cada amanecer. Sus dantos más fuertes, sus ojos más brillantes. Elias taló una cuna de enebro, Miriam la forró con flores silvestres, plantaron raíces silenciosas, profundas. Por las noches se sentaban junto al fuego, Miriam terroreaba nanas suaves, Elias afilaba puntas de flecha o talaba animalitos de madera sobrante. Una mañana ella lo sorprendió sonriendo, él no lo negó. Una mañana Miriam encontró un terreno plano cerca del arroyo, y lo limpió con una pala que Elias había reparado. Removió la tierra, las piedras clavándose en sus palmas. Elias la observaba desde lejos, brazos cruzados. No tienes que hacerlo todavía, dijo él. Quiero hacerlo, se acercó, porque ella levantó la vista, el pelo pegado a la frente, tierra en los mejillas. Porque no quiero esperar a que me persiguen. Quiero cultivar algo que no tenga que huir. Él la miró un momento, luego se aclicó a su lado. Juntos limpiaron la tierra, semilla a semilla, las semanas pasaron, los árboles se volvieron dorados. Ashani aprendió a agarrar dedos a reír, a lorar con el trueno. Una noche ligo, una tormenta profunda y gruñona. La lluvia golpeaba la tierra. Miriam se envolvió en una manta y se quedó cerca del fuego, mirando la boca de la cuva. No podía dejar de temblar. Elias estaba a su lado, en silencio. Ella susurró, esto es cuando suele pasar. Que del miedo, la huida, la muerte. Él no contestó, no hace falta. Tomó su mano. Ella se lo permitió. El invierno llegó sin aviso. Cavaron más profundo en la colina, reforzando el refugio con piedra y madera. Elias le enseñó a estirar peels. Ella le enseñó a hornear pan plano sobre brasas. No hablaban de lo que estaban construyendo. Simplemente lo hacían. Una noche, con la nieve cayendo fuera,
y el fuego brillando suave, y constante, Miriam estaba sentada con Ashani dormida sobre su regazo. Elias cerca de la puerta, cuchillo en mano, talando algo nuevo. Ella lo observó. Todavía lo leves, verdad. Él levantó la vista, del que, del peso, la pérdida, guardó silencio, luego, si ella asintió, yo también. Él colocó la tala en su palma. Una madre, una niña, dos figuras taladas en una sola pieza de madera, unidas por la veta y la forma. Ella la miró, la garganta apretada. Ella nunca recordará de que hemos dicho, recordará lo que construiste. Miriam lo miró, lo que construimos, esta vez él no la corrigió. La primavera ligó, el río corría más rápido. Sus cultivos brotaron. Ashani aprendió a ponerse de pie, a tambalearse, a querer y volver a intentarlo. Cada paso que daba era una especie de desafío, una especie de oración. Miriam estaba de pie junto al arroyo, mangas remangadas, su hija gritando en la hierba a su lado. Elias se acercó desde los árboles con un arco, y un canillo colgado del hombro. Si nos está acabando la sal, dijo. Miriam sonrió, supongo que tendremos que comerciar. Hay un asentamiento a 2 días al este, ¿verdad? Él asintió, pequeño, tranquilo, sin hombres de ley, ella dudó, les decimos nuestros nombres, Elias lo pensó. No, entonces quién soy, él miró a la niña jugando en la hierba, luego a Miriam, su madre, ella sonrió, los ojos brillantes. Y tú, él hizo una pausa. Soy el que se cuido. Esa noche enterraron las últimas cosas viejas. Un chal roto, una soga cortada. Miriam se arrodilló al borde del bosquecillo de álamos, y susurró los nombres de los muertos. Su marido, el hijo de Elias. Sus fantasmas se doblaron en la tierra. Cuando se levantó, Elias estaba allí. Le ofreció la mano. Ella la tomó y caminaron a casa. 2 personas sin pasado del quejur, solo un lugar que habían elegido, y una niña que nunca conocería el peso de una soga ni el sonido de un disparo. Solo el aroma de las flores silvestres, el calor de un fuego, y el amor que había florecido a través de la ceniza, a través de la sangre, a través del silencio. Y así, a través de estas tierras implacables, otra historia se aleja con el viento. Si este coraje silencioso, este corazón obstinado te conmovió de alguna manera, deja unlike, comparte tus pensamientos en los comentarios y pasa esta historia a alguien que la necesite. No olvide suscribir, porque aquí afuera todavía quedan muchas verdades por contar. Cada una talada del dólar, la esperanza y el polvo. Esto es Historias del Salvaje East. Gracias por mirar.